sentences. The reason why you want to become an entrepreneur. What is so interesting in entrepreneurship? Some of you may be employed somewhere. Some of you may be homemakers. Some of you may be still pursuing your studies. But that's okay. You're from different backgrounds and different age groups, different social backgrounds, different academic backgrounds. That's okay. But then we are all connected here for the same reason, to learn some skills, to become and be an entrepreneur, not just an entrepreneur, but to be a successful entrepreneur. So can I hear from you first? எதுக்காக நம்ம ஒரு entrepreneur ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி இருக்கா? 2 or 3 of you can share if you have that. There must be, right? You can feel free to share your ideas. That way, you see, this session will be more productive and useful. It's all about business communication and information seeking. So I'm seeking information from you now so that we can make this session productive. Hello. All of you are so quiet. You prefer to be silent listeners. Ma'am, in chat, some of the participants have given the messages, ma'am. Oh, let me check that. Given for self-confidence. For self-confidence. Okay. You can even unmute yourself and speak, because that's one of the important skills needed for an entrepreneur. Okay. So at least you've come forward to type that in the chat box. That's right. Good. The others, we are here for a training, develop skill, right? Okay. We need to develop a lot of skills to become an entrepreneur. Actually, you see, soft skills by themselves, they are not just acquired from textbooks or from our school and college education. Yes, let me read the chat box messages. To increase the confidence level, to give job opportunity. Yeah, for transgenders. Okay, good, great. That's a noble reason. Okay. All of us are women here. There's one thing we can take pride in. We can accomplish great tasks. Your dreams can be big. Your visions can be great. Okay. So some of you shared your reasons to develop skills, new skills, to increase your confidence, to give job opportunities to people around you, especially transgenders. That's right. And nobody has come out with this reason of earning more money. Do you agree that being an entrepreneur, you can earn more money than just being an employee? Do you agree? You can Yes, message. ma'am. Yes. Good. Thank you. Thank you for the response. Shows my empowerment and part of social development. Yes. Yes, we raise. See, we grow a business, we establish a business, and we also give job opportunities to people around us. That way you can uplift the community. You can develop the society. Yes, good. So you also want to earn money, right? And one thing equally important or more important is to have the freedom of time. Many of us are not even aware of what an entrepreneurship can give us, though it may not be true in the initial stages of you becoming an entrepreneur. Those days actually extract more time and effort from your side, a lot of personal sacrifices you have to do.
to grow a business. But later on, after the business grows and becomes big enough, and you have people to take care of your business, and when there's passive income coming in, it is those days when you can actually enjoy time. It's not only money, but also time. Your time is unlimited. You can even think of expanding your business, or you can pursue your own personal interests. Most of the time, we are not able to do the things that we want to do when we are employed, especially the job that we are employed in doesn't give us time to enjoy the things that we cherish. We normally say no time for anything. But then, if you put in a few years of time and effort, then it is a great thing you're establishing. And you're also leaving a legacy. You're also leaving a legacy for your children, for the future generations. You build a business, you come out with a great idea, you build a business, and you establish it, you set a model. So it's multiple things, you see, multiple benefits. To be an entrepreneur, to become an entrepreneur, is not an easy thing. It requires a lot of self-study, self-analysis. As we do market analysis, generally, people, when they start a business, or when they want to start a business, they do this analysis of market study எல்லாம் பண்ணி ஒரு business ஆரம்பிப்போம். But more than that, we also need to study ourselves, to analyze our character, to analyze our habits, and also develop our personality. Personality development is very much related to entrepreneurship, because what you get is directly proportionate to what you become. So you have to keep growing as a person. You have to acquire new skills. You should be able to deal with people confidently. You should be able to understand things from the other's point of view. If you are going to employ a few persons in your business, then you have to understand things from your employer's point of view, and then from your customer's point of view, and from the point of view of the common public, right? So you should also have empathy. It's not just fulfilling our own interests. Many people start a business every year. Everywhere people come up with new ideas, start businesses. But after a year, only a very few businesses thrive. They're not able to survive. That's because of so many factors. The most important one being you are not as developed as entrepreneurship demands it. So we are going to talk about two important skills needed for entrepreneurship. One is business communication, the other is information seeking. I hope all of you are aware of these two sessions happening today. Again, I would like to hear from you what you understand by the term business communication. Communication, all of us know, is the exchange of information between individuals or between groups. It can be one-to-one or one-to-many, or even many-to-one. What is business communication? What can business communication mean? You can type it in the chat box, or you can even unmute yourself and say it. Yes. See, it is the communication that is needed to grow a business, to sustain a business. So is it something different from the normal communication? Of course. And there's one message in the chat box. Information collected and gathered about business. Yeah, that's right. Yes.
Okay. And how are you going to communicate it? Normally, you see, as Meenakshi ma'am introduced me to you, she said that I'm an English trainer. Yes, I am. So people come to me for communication training, communication skills training. Normally, we talk about 4 important skills in communication. We call them the LSRW: listening, speaking, reading, and writing. We should be able to listen to the opponent. Only then we can comprehend it, understand it, and then respond accordingly. So listening comes first. In business communication also, listening plays a very, very important role. All of you are aspirants now. So in the beginning, when you start your business, it will be only you, a single person doing everything. You may not have the money to hire people to work for you. You may be doing everything, right? You may be the one who is developing the business plan, and you may be the one looking out for investors to invest in your business. You may be the one who is delivering the products actually to your customers. You may be the one who is receiving the customer calls and feedback and bringing about changes accordingly. So you will be playing a lot of roles, which means you should be an all-rounder. I don't want to scare you now. Now we should be aware of what entrepreneurship demands of us. It's not an easy thing. It's highly rewarding, you see. Entrepreneurship is highly rewarding because after years, you get more money, you get more time, and you get more satisfaction than just being employed in an organization. If something is going to be highly rewarding, then naturally it is highly challenging, right? So these are the challenges. How to learn, how to acquire all the skills. Interaction between customer and employees. I'm just reading the messages. Communicating the consumer about our product or service. Yes, exactly. Yes. When you have an idea to develop a product or a service, you should be skilled enough to explain your product or your service to the consumers, right? Only then you can win orders, you can win customers. So you should be communicative. You should be good at writing skills, very important, because when you write an email, formal communication, you see, you should know how to present it. Business communication, we always say, should be clear and crisp. It should not contain all the unwanted, unnecessary things. It's not informal communication, right? It's not chatting with your friend. It is proposing your business to an investor or proposing your business plan to another company to have a partnership with them, or writing to your own employees later on after you have employees in your organization. Also interacting with your customers. So at every point of time, you see, you need to be very formal, to be very clear, giving no room for any misunderstanding or misinterpretation. So you should be clear in thinking. Only clear thinking can give you clear expression, right? Now, before I proceed further, I just want to ask one thing from you. Can we mix more of Tamil in our training, or can I stick to English? Because I heard from Meenakshi that we can have both. We can make it bilingual. What do you feel? Bilingual, ma'am. Okay. Yes, Safia. Where are you from? Madurai. Madurai, right? What about the others? You can just feel free to interact.
The others, bilingual, okay, English, right? Good morning, ma'am. Good morning. The network is not so good there. I think it's breaking. Okay. You can talk in Tamil also, ma'am. Okay, okay. I will also use Tamil. Tamillayum pesalam. Yes. No We can problem. add the flavor to it. Yes, yes. Right. I was also told that everybody will understand Tamil, right? Because we are all from Tamil Nadu, right? So we can make it interesting and productive. At the end of the session, I want each one of you to have that feeling of satisfaction, of having spent your time well, having learned a few things that will help you in starting your own business. Okay. The first thing that you need to possess is speaking. Writing skill நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து ஸ்பீக்கிங்கும் பேசுற திறன் வேணும் நம்மளுக்கு. நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசணும், அவங்களோட நீட் என்னன்னு நம்ம தேவை என்னன்னு புரிஞ்ச பிறகுதான் நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணலாம். இல்லை ஏற்கனவே டிசைன் பண்ண ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். So it is not just selling a product once and doing away with it. Not that. We need to retain customers. ஒரு தடவை நம்ம ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ நம்ம ஒருத்தருக்கு கொடுத்த பிறகு அவங்க திருப்பி திருப்பி மறுபடியும் வந்து நம்ம கிட்ட வாங்கணும் இல்லையா? அதுதானே பிசினஸே. அப்ப நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கேட்கணும். ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுத்த பிறகு அது நல்லா இருக்கா, இதுல வேற ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்களா? சி நம்ம ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கணும் ஃபீட்பேக்குக்கும் சஜஷன்ஸ்க்கும். எங்க அவங்க எதையாவது சொல்லிட போறாங்களோ நெகட்டிவான விஷயத்த அப்படின்னு நினைச்சு பயப்படக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் ஃபேசிங் negative feedback. Actually those are the things that actually help your business grow. அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும் நம்ம. அப்ப ஏதாவது சஜஷன்ஸ் சொன்னாங்கன்னா அது பாசிபிளா, நம்ம அதை பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். இல்ல அது ஏன் அது பண்ண முடியாது, ஏன் ஒத்து வராது அப்படிங்கறத நம்ம ப்ராப்பரா கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். Okay, you should be able to convince the customer why you are doing it this way and why not that way. Or if you have decided to incorporate that change suggested by the customer, you can also inform them of the time it will take. இவ்வளவு நாள் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு டெலிவர் பண்றதுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைம்குள்ள நம்ம டெலிவர் பண்ணணும். That's very very important. See, we call it under promise and over deliver. மாத்தி பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம அதை பண்ணுவேன் எதை பண்ணுவேன் ஓவர் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு அண்டர் டெலிவர் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் ஆயிரும். ஏன்னா யூ செட் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை உண்டாக்கிட்டு நம்ம அது மீட் பண்ணாம நம்ம குறைச்சு டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க நம்மகிட்ட அடுத்த தடவை வாங்கவும் மாட்டாங்க. வேற யார்கிட்ட சொல்றப்பையும் இங்க வாங்காதீங்க, இங்க ஒன்னும் அவ்வளவு சரியில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரோபகேண்டா வேற ஆயிரும். It goes against us, you see. So you should be very very careful in handling customers. Pricing also plays a very important role. Market study நம்ம பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம வந்து பெரிய லாபத்தை பார்க்காம நம்மளுக்கு தேவை வந்து பீப்புள். நமக்கு ஒரு 2-3 பேர் நம்மளுக்கு நல்ல லாயல் கஸ்டமர்ஸ் கிடைச்சிட்டாலே போதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கணும் நம்ம ஆரம்பத்துல. See, when you're starting it very small. ஏன்னா அந்த 2-3 பேரை நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட்டே பண்ணக்கூடாது. அவங்க நம்மளோட ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா? நம்ம சும்மா இருப்போமா? நோ. நம்ம உடனே அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல நம்ம வந்து அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சு ப்ரமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். Even though we do not gain any monetary benefit out of that as customers, we just go on propagating
promoting others products and services. So அதே மாதிரி விஷயம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? So you should go that extra mile to satisfy the customer in terms of everything: quality of the product or service, pricing of the product or service, and also the service that you offer even after you sell the product or service. After sales service னு சொல்றோம்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். ஃபாலோ அப் கொடுத்த பிறகு எப்படி இருக்கு, யூஸ் பண்ணீங்களா, அந்த மாதிரி. நான் I'm not only an English trainer, I have also been into a few network marketing businesses. So I love following it up with the customers. I was dealing with a few products. So after we sell the products, the next day or 2 days later, we just call the customer and speak to them. That's very important. You establish a relationship with the customer. உடனே நம்ம வெறும் business calls தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது you can just get to know the other person's interests. You can establish a bond, and you should also be able to read the other person's mind. நீங்க எல்லார்கிட்டையும் போய் இப்படி வளவளன்னு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது. So some people may like it, some people may not like it, and you are the best person to judge it. ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும் நம்ம. See, you should be able to read signals from their body language, from their tone. If it is over a phone, you should be able to judge the tone, the volume, the pauses people make. எல்லாத்துல இருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியணும். அவ்வளவு தூரம் நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும். கீனா அப்சர்வ் பண்ணணும் எல்லா மெசேஜஸையுமே. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லயும் நம்ம ஒரு ஆல் ரவுண்டரா இருக்கும் போதுதான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிசினஸ் பில்ட் பண்ண முடியும். நீங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணலாம். உங்க வீட்டு பக்கத்திலேயே யாராவது ஒருத்தர் கடை ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்ல மூடி இருப்பாங்க. இல்ல சில பேர் வருஷக்கணக்கா அதே கடையை அதே இடத்துல அதே மாதிரியே நடத்திட்டு இருப்பாங்க வித் நோ பிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சில பேர் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, ஆனா ரொம்ப கடகடகடன்னு வளர்ந்து ஒரு பெரிய லாபம் அடைஞ்சு ஒரு பெரிய பேர் அங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அந்த லொக்காலிட்டியில. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ என்ன விஷயம் இங்க இருக்கு, என்ன விஷயம் இங்க இல்ல, is it possible for you to acquire those skills, and how much time does it require, what effort you have to put in. எப்பயுமே நம்ம சக்சஸ பார்க்கும்போது அதை நம்ம அட்மயர் பண்ணணும். நம்ம பீப்புள் கிட்ட ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு, நான் பார்த்திருக்கேன். நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆன பீப்புளை சில பேர் ரொம்ப குறைவா மதிப்பிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, அவன் ஏதாவது ஒரு குறுக்கு வழியில அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சிருப்பான், அந்த மாதிரி சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. either because they don't understand all the hard work and the sacrifice that have gone behind it, or they just don't accept it. இது மாதிரி பாசிபிள், இது முடியும் அப்படின்னே ஃபர்ஸ்ட் பீப்புளால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. இப்படி கொஞ்ச நாள்ல இப்படி பண்ண முடியும், அப்ப நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட்ல தான் பண்ணிருக்கணும் போல. they just come to a conclusion. see, அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டா இல்லாம நம்ம ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும். பிசினஸ் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேர்னி. ஆக்சுவலி to become an entrepreneur is a very interesting and a thrilling journey, I would say. It involves a lot of risk taking. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கடனை வாங்கி நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிப்போம். சில நேரம் என்னை கேட்டா அது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா அப்ப நம்ம அதை அடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முனைப்பா இருப்போம். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம். பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் வர மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற சர்ப்ளஸ் மணி, நம்ம கிட்ட இருக்கிற சேவிங்ஸ் வச்சு நம்ம பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறத விட ஒரு லோன் வாங்கி ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் இருக்கும். ஓகே, it differs from person to person, but still it is my own opinion and I've seen it in many cases. You see, ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா மணி ஒரு சர்ப்ளஸ்ல இருந்து நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சில நேரம் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே இருந்துகிட்டு இருப்போம். because we don't have anything to lose, you see, it's just the extra money that you have invested in.
Whereas if you apply for a loan in the bank and you have to pay interest, naturally you begin to work harder. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு நல்லதுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். நம்மளுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் வருது இல்லை, அதை வந்து நம்ம ரொம்ப வெல்கம் பண்ணணும். என்டையர்லி ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் தான் ரொம்ப முக்கியம். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆட்டிடியூட். ஸ்கில்ஸ் தான் இருக்கு அதுல, பட் இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஆட்டிடியூட். பிகாஸ் யூஆர் டீலிங் வித் பீப்புள். ஒரு ஒரு கேஸ்ல அப்ளை ஆகிற ஒரு ஸ்கில்லும் ஒரு ஆட்டிடியூடும் இன்னொரு கேஸ்ல அப்ளை ஆகாது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து அதை மாத்திக்கிற வேண்டியது இருக்கும், கஸ்டமைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எப்படி நம்ம ப்ராடக்டையும் சர்வீஸையும் கஸ்டமைஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப், நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ், நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு கீன் அப்சர்வரா இருக்கணும். நம்ம we should understand people and we should also be very careful not to hurt people. நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம நம்ம இலக்கியங்கள் இதுல எல்லாம் படிக்கிறப்ப நம்ம எப்பயுமே வந்து அறம், ஒரு தர்மம், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம். அதனால நம்ம வணிகத்தையும் அறம் சார்ந்த வணிகமா நல்லா பண்ணலாம். வணிகம்னாலே, பிசினஸ்னாலே ஜென்ரலாவே பீப்புளுக்கு என்ன ஒரு ஐடியானா மணி மேக்கிங். மணி மேக்கிங் ஏதோ பேட் மாதிரி. மணி மேக்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி எசென்ஷியல். ஆனா நம்ம சொல்றப்பே பார்த்துருக்கீங்க, யாராவது அவன் ஒரு பிசினஸ் மென்டாலிட்டியில இருக்கிறான் அப்படின்னு யாராவது ஒரு ரிமார்க் சொல்றதை கேட்டிருக்கீங்களா? ஒரு பிசினஸ் மைண்ட்லயே அவன் பேசுவான் அப்படின்னு. அது வந்து மோசமான விஷயங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம், ரைட்? அந்த தாட்டை முதல்ல நம்ம மைண்ட்ல இருந்து எடுக்கணும். Doing a business is a very good thing. You're solving a problem of the customer and you're thinking of more creative ways to solve the problems. ஏற்கனவே மார்க்கெட்ல, இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற விஷயங்களை விட்டு அதுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த சிந்திச்சு அந்த மாதிரி ஒரு வகையில நம்மளோட கஸ்டமர்ஸை நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா அப்பதான் வந்து நம்ம தனித்து நிற்போம். யூ ஸ்டாண்ட் அவுட், யூ பிகம் யூனிக். இப்ப நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், ஓலாலாம் பாருங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு டு பிளே த மிடில் மேன், யூ சி, கனெக்டிங் த டூ பீப்புள். நம்மளுக்கு vehicles தேவை கஸ்டமர்ஸ்க்கு, and people who own taxis, right? They need customers. இது ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு ஜாப். Similarly, you see in education, there are websites which connect the teacher and the student. ஒரு டீச்சர் அது இப்போ நம்மளுக்கு கொரோனா லாக்டவுன் பீரியட்ல உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங், ஆன்லைன் பிசினஸ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ப்ரொடக்டிவா இருக்கு, எவ்வளவு தூரத்துக்கு முக்கியமானதா இருக்குன்னு நீங்க பாக்குறீங்க. அப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிசினஸ்ல இதுவா அதுவா அப்படிங்கிறத விட இதுவும் பண்ணணும் அதுவும் பண்ணணும். we call it the and mentality. You have to do this and you have to do that. Long ago, 10 years ago, I attended a business training in Bangalore where we listened to an international trainer from Canada. So he asked us, இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்களே, ஒவ்வொரு ட்ரைனரும் வந்து ஒரு ஒரு டெக்னிக் சொல்லிட்டு போறாரு, அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே என்ன முடிவு எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்ப சில பேர் சொன்னாங்க, நீங்க நீங்க என்ன டெக்னிக்ஸ் சொல்றீங்களோ அதை நாங்க உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு. Then he said something very very important. I can never forget that. That is what we normally do. ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம், ஒரு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ண உடனே அந்த ட்ரெயினர் அதை விஷயத்த வேற ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது உடனே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்த விட்டுட்டு அதை பண்ண ஆரம்பிப்போம். திருப்பி இன்னொரு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணும்போது அங்க ஒரு புது ஐடியா கிடைக்கும், நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். So what he said was, it is not necessary to stop doing what you are already doing. Continue doing that. Add the new ideas to it. So you should keep on adding new things. That way you see, you become more valuable to the market. இப்ப
நம்ம முந்தியெல்லாம் என்ன செய்வோம், ஒரு விஷயத்தை அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு நோட்டீஸ் அடிச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். நம்மளோட ஏரியா, நம்ம நெய்பர்ஹுட்ல நோட்டீஸ் கொடுப்போம். நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த நோட்டீஸை வச்சு எல்லா இடத்துக்கும் போற மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? தட்ஸ் ஒன் வே ஆஃப் அட்வர்டைசிங். அப்புறம் நம்ம போஸ்டர்ஸ், நோட்டீஸ் எல்லாம் அங்க எங்க ஒட்டுறதுக்கு பீப்புளை ஹையர் பண்ணி அங்கெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஆன்லைன் பிசினஸ் வந்த பிறகு, ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்ல சோஷியல் மீடியா அதெல்லாம் வந்த பிறகு நம்ம இதை ரொம்ப பண்றது இல்ல. ஆக்சுவலி when you start a new business in your neighborhood, in your own locality, it is best to do both. ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த ஆன்லைன்ல விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு இன்னமும் கஷ்டமா இருக்கும். அவங்களுக்கு அதுல போய் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் தெரியாது. அப்ப நீங்க வந்து ரெண்டையுமே பண்ணணும். நோட்டீஸும் அடிச்சு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு புது பிசினஸ் இங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு மாவே எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு இட்லி தோசை மாவு இப்ப நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விஷயம். ஒரு ரொம்ப ஒரு 20 வருஷமாவே இப்ப போக போக அதுக்கு டிமாண்ட் ரொம்ப இருக்கு. ஏன்னா there is no time for the people at home to prepare it. எல்லாருமே பிஸியா வேலைக்கு போறதுனால மாவு வந்து ரெடியா வாங்கிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வீட்டுல கிரைண்டரே இல்ல. அதுவே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. These people have got used to it, you see. So எப்ப வேணுமோ மாவு கடையில வாங்கிக்கிறாங்க. இட்லியோ தோசையோ பண்ணிக்கலாம். அப்ப நீங்க புதுசா அந்த மாதிரி ஒரு மாவு கடையை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கு நோட்டீஸ் அடிச்சும் நம்ம கொடுக்கணும், போஸ்டர்ஸும் பேஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ அட்வர்டைஸ் இட் ஆன்லைன். ஏன்னா சில பேருக்கு பக்கத்து தெருவுல தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்க இந்த கடையை ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு கடைனா கடையாவே இருக்கணும்னு இல்லை, வீட்டிலேயே வச்சிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். See, in the beginning, keep it as simple as possible, but be careful about the quality of the product and the pricing of the product. முதல்லயே நம்ம வந்து பெருசா ரொம்ப ஹைஃபையா ஒரு கடை போட்டு ரொம்ப அட்ராக்டிவா அந்த மாதிரி எல்லாம் அதுல ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி, and if the product or the service is not so good, you see, you lose your business, you lose your customers. First time வேணா நம்ம வந்து ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம், வந்து வாங்குவாங்க. அப்புறமா அவங்க திருப்பி திருப்பி வந்து வாங்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி இல்லைன்னா then you lose the business. அப்பதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கடையை மூடிடுற மாதிரி நிலைமை ஆயிரும். So you should advertise it in all possible ways that you have started something new. கொஞ்சம் பெருசான பிறகு நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல கொஞ்சம் க்ரோ ஆன பிறகு நீங்க ஒரு 2-3 பேரை எம்ப்ளாய் பண்றீங்க, அப்புறம் ஒரு 10 பேரை எம்ப்ளாய் பண்றீங்க, அப்புறம் 20-30 பேர் எம்ப்ளாய் பண்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனா க்ரோ ஆகிற போது this business communication, you see, it's very very important again. ஏன்னா உங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த எம்ப்ளாயியா இருக்கிறதோடைய கஷ்டம் நல்லா தெரியும். இப்ப நம்ம எம்ப்ளாயரா இருக்கும்போது ஆண்டர்பிரினர் ஆகி நம்ம வந்து பீப்புளை எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது அதே மாதிரி கஷ்டங்களை அவங்க சைட்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அதுக்கு நல்ல டிஸ்கஷன்ஸ், மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும். அங்கதான் லிசனிங் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 4 ஸ்கில்ஸ் சொன்னோமே, லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். அதுல இந்த லிசனிங் டு யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் என்ன மாதிரி சஜஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொண்டு வர்றாங்க, அப்பனா அவங்களுக்கு அந்த நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும். ஓகே, நம்மளோட ஐடியாஸும் வந்து கேக்குறாங்க, they feel valued. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதோட சாதாரணமாவே நீங்க சில எம்ப்ளாயீஸ் கூட ஒரு இன்ஃபார்மலாவே ஒரு கான்வர்சேஷன்ல என்கேஜ் பண்றீங்கன்னு வைங்க, அப்ப அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா சில இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு ஃபார்மல் மீட்டிங்ல நடக்கவே நடக்காது. ஒரு 30 பேர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது ரொம்ப சென்சிட்டிவான இஷ்யூஸை ஓப்பனா the head of the company கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. But if you are a person who is easily approachable, who understands things from the other person's point of view, if you are compassionate, and if you are a person who can solve problems, who can take decisions, who can make decisions, then people will easily approach you. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல பெரிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஆர்கனைசேஷன்ல நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் சாதாரணமா ஒரு கான்வர்சேஷன்ல தெரியறப்ப நீங்க அது சால்வ் பண்றதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ லிசனிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்,
speaking is important. And during the tough times, you see, கம்பெனி எல்லா நேரத்திலையும் ரொம்ப நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா போய்கிட்டு இருக்கும்னு கிடையாது. All of us know that. There are ups and downs. And during the tough times, during the difficult times, you should be able to motivate your employees. ஏன்னா எல்லாருமே டவுனா இருக்கிற நேரத்துல நீங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்க தெரியணும். அப்ப நம்ம வெறும் இவர் அப்படிதான் சும்மா பேசிட்டு போயிடுவாரு அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஏற்கனவே அதுக்குதான் நம்ம எப்பயுமே ஒரே மாதிரி ஆளா இருக்கணும். அதான் நம்ம முதல்ல சொன்னனே, அறம் சார்ந்த வணிகம்னாலே என்ன, நம்ம அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, யாருக்கும் அதுவும் கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நம்ம ஒரு சேலரியவே அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸா நம்ம கொடுத்து, இல்ல அவங்க ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதை ரீபே பண்றதுல கொஞ்சம் நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாதான் employees will stay with you for a long time. Customer retention மாதிரி employee retention is also very important to run a successful organization. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நாளா இருக்க ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸ், த மிஷன் அண்ட் விஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உள்வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. அவங்க எங்க போனாலும் அதை ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள அறியாமையே. They represent your organization. So it is a wise thing to have employees with you, to travel with you for a long time. So அது எப்ப possible? You should add value. You should add value everywhere. Adding value itself is a big thing. Adding value to the marketplace, adding value to your employees, adding value to the country. Okay, adding value to the society. How can you add value to the society? இப்ப நீங்க டெவலப் பண்ற ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ என்வாயரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்கிறத சொல்லலாம். If it is so, that is how we can differ from our competitors. எப்படியும் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும். How to stay ahead of the competition? ஒரு 2 வருஷம் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருப்போம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில. அடுத்து 3வது வருஷத்துல நம்மளை விட பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு காம்படிட்டர் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல என்டர் ஆயிட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யறது? How can you still be different? How can you still stay ahead? That needs constant thinking and constant value adding. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்ப இதுதான் கிடைக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம ஜெனரலா கேள்விப்படுற 2 இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் என்னன்னா, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும்னு நினைப்போம் நம்ம ஃபுட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். யூ சி, தென் ஹெல்த்தி, அதுல வேற ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணாம ஹெல்த்தியா இருக்கா அதை பார்ப்போம். அண்ட் சில நேரம் இந்த ஹோம் டெலிவரி, சில நேரம் இல்ல பல நேரம் ஹோம் டெலிவரிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா it saves a lot of time to the customers. You see, time and effort. Everything is being delivered now at home, at their doorstep. So அதை நீங்க கவனமா வச்சுக்கலாம். ஆரம்பத்துல அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம், because when you are doing everything, you may have to go to each house and deliver. அது சில நேரம் நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எம்ப்ளாயியா இருந்து வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை நம்ம குவிட் பண்ணிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு புதுசா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸ். யூ சி, நிறைய நேரத்துல ஈகோ அதெல்லாம் வரும். நம்ம இந்த வேலையை பண்றதா, நம்ம போய் அவங்க கிட்ட இதெல்லாம் கொடுக்கறதா, இவங்க போய் இது வாங்குறதா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பட் ஐ டெல் யூ, it is worth it. நம்மளே போய் அவங்க கிட்ட கொடுக்கறப்போ, நம்மளே போய் அந்த ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஜாய் இருக்கு. because you know the customer very well, first hand experience. Sometimes ego comes in and you are not able to do it. பரவாயில்ல, அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்போ நம்ம அந்த பிசினஸே பண்ண முடியாதான்னு இல்லை. You can hire people to do it, but you should be able to pay the hired employees. For that, you should be able to generate more money
இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து மணி அந்த நம்ம காஸ்ட்டை வந்து கட் டவுன் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நல்லது. Later on, when you begin to earn more money, you can expand your business, you can add more features to it, and you can also introduce new verticals to your business. Okay. And reading, I wanted to mention this reading also of all the 4 business communication skills. Reading ஏன் முக்கியம்? Because you should be aware of what is happening around. இப்போ நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்குதா, ஏதாவது புதுசா ஸ்கீம்ஸ் லான்ச் பண்ண போறாங்களா, இல்ல நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஜாயண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க, வாட் டெசிஷன்ஸ் தே டேக், அது எல்லாமே நம்ம அப்டேட்டடா இருக்கணும். டு பி அவேர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். அப்போ ஒரு நாலேஜ் ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு தடவை போய் இன்னொருத்தட்ட பிசினஸ் ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது இட் டஸ் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். ஒரு வேக நம்ம பேசிட்டு இருக்காம it gives the other person the impression that you are a well-read person, you know statistics, you are aware of the market. So reading is important. It's not just reading information from everywhere, also reading the mind of the people, also reading the body language of the people around you. எப்பயுமே வேர்பல் கம்யூனிகேஷனை விட நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்க்குறோம். சில நேரம் அந்த சொல்ற வேர்டும் பாடி லாங்குவேஜும் மேட்ச் ஆகாது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்க பாடி லாங்குவேஜை தான் ரிலே பண்ண வேண்டி வரும். ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாம நேச்சுரலா வெளிப்படுற ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து அதை மறைச்சு வைக்க முடியாது. நர்வஸா இருக்கிறதோ, ஒரு பயப்படுறதோ, இல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்களாங்கிறது பாடி லாங்குவேஜ்ல நம்ம ரீட் பண்ணிட முடியும். However much you appear to be confident in your words, your body gives away. அதனால நம்ம over the years, it's not just a one day process. Entrepreneurship skills வந்து டெவலப் பண்றது வந்து ஒரு over the months and over the years டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளேசன்ட் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே, we have reached it, we have reached the stage, we have accomplished it. We should not get into that comfort zone because அதுதான் dangerous zone. அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் மற்ற காம்படிட்டர்ஸ் உள்ள வந்து முன்னாடி போயிடுவாங்க. Then we stay behind and then ultimately we may also lose the business. Complacency, never. So புதுசா என்ன பண்ணலாம், சேஞ்சிங் டைம்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி, சேஞ்சிங் ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி. இப்ப பாருங்க, இந்த கொரோனா டைம்ல நிறைய பிசினஸஸ் வந்து க்ளோஸ்டா இருந்த நேரத்துல என்ன விஷயங்கள் ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சோ அந்த விஷயங்களை வேகமா சில பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபுட் ரொம்ப முக்கியமா தேவையா இருந்துச்சு. அப்ப இந்த காய்கறிகள், பழங்கள், அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற கடை வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காய்கறி வண்டியை தள்ளிக்கிட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அதுக்கு கட்டாயம் நீட் இருக்கு, டிமாண்ட் இருக்குன்னு தெரியும். அப்ப அந்த ஈகோ அதெல்லாம் பார்க்காம எப்படியோ தே ஹாவ் டு மேக் அ லிவிங். அதனால அப்ப சில பேர் என்ன பண்ணாங்க, காய்கறிகளையே நல்லா வாஷ் பண்ணி சானிடைஸ் பண்ணி, see that is value addition, you see. ஏன்னா அதுதானே நம்ம இப்ப எல்லாருக்கும் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருந்துச்சுல்ல. காய்கறிகளை வாங்கி அதை கழுவி இந்த உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு அதுல சோக் பண்ணி வச்சு கழுவி, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராசஸா கஷ்டம். சில நேரம் I heard from my own friends, male friends who said, ஐயோ இந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து அதை கழுவி வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுது. They began to complain of it. So அந்த மாதிரி நேரத்துல that is the problem, you see. An entrepreneur's job is that he has to find the need and address it. என்ன நீட் இருக்கு சொசைட்டில, அந்த கேப் இருக்கா அதை ஃபில் பண்ண பார்க்கணும். அந்த நீட் இருந்துச்சுன்னா அதை அட்ரஸ் பண்ணணும். இல்ல ஒரு நீடுமே இல்லைன்னா you can even create the need and then fulfill it.
That is a smart thing to do. Ultimately, it is satisfying the customer. Okay. So to be a successful entrepreneur, you have to be a successful communicator. Reading, ரைட்டிங்னா வெறும் பிசினஸ் ப்ரொபோசல்ஸ் எழுதுறது மட்டும் இல்ல, ரிப்போர்ட்ஸ் கூட நம்ம எழுதி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். நம்மளுடைய கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ வென் சம்படி ரீட்ஸ் த ரிப்போர்ட், தே ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாம, ஒரு மிஸ்லீடிங் இல்லாம கிளியரா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிஞ்சுனா உங்களுக்கு அதே வந்து ஒரு பாதி ஸ்டேஜ் வின் பண்ண மாதிரி தான். நம்ம சொன்ன விஷயத்தையே 2-3 தடவை திருப்பி சொல்லாத மாதிரி, இந்த மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதினோம்னா இது அவங்களுக்கு புரியுமா, இதுல குழப்பம் இல்லாம இருக்கா அப்படின்னு நம்ம 2-3 தடவை யோசிச்சு, யூ கேன் டேக் மோர் டைம் இன் ரைட்டிங் அ மெயில், இன் டிராஃப்டிங் அ மெயில், இன் டிராஃப்டிங் அ பிசினஸ் ப்ரொபோசல். No harm in that. The other person is never going to know that you took hours to prepare this business plan. All what he sees is the output. So அதுல நீங்க நிறைய கவனம் செலுத்தி அதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது கன்வின்சிங்கா, கான்ஃபிடென்ட்டா, கிளியரா ப்ரப்போஸ் பண்ணணும். வேற யாராவது அந்த மாதிரி லோன் கொடுத்தாங்கன்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ் இஃப் தே ஆர் ரெடி டு இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ், இட்ஸ் குட். யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த குட் வில். அப்போ அவங்களுக்கு நீங்க அப்பப்போ ரிப்போர்ட்ஸும் கொடுக்கணும், இப்படி போயிட்டு இருக்கு பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தா நல்லது. ஏன்னா அப்ப நீங்க நடுவுல பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலா நீங்க லோன் அப்ளை பண்றீங்கன்னா அவங்க அதுக்கு இமீடியட்டா அதுக்கு எஸ் சொல்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர் if you update them of what is going on in your business, right? So these are the 4 skills, very very important. இப்போ நம்மளுக்கு அது இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளே இவாலுவேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை நம்ம அக்வயர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை, possible. It may be time consuming, but it is possible. The good news is that it's possible. All the best things in the world are possible. When somebody does it, you can also do it. That's the good news. It requires discipline, hard work, planning, understanding people. நம்ம வந்து ஒரு பேஷன் வேணும்னு சொல்லுவோம், ஆண்டர்பிரினியரா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பேஷன் வேணும்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப முக்கியம். அதோட கம்பேஷனும் வேணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு குறள் கூட இருக்கும் பாருங்க, ஒரு திருக்குறள், நான் அதை வாசிக்கிறேன். வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தமபோல் செய்யின். அப்ப மத்தவங்களுடைய இதை வந்து தம போல்னா நம்மளோடையது மாதிரி நினைச்சு நம்ம வாணிகம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் வாணிகம். நாட் ஜஸ்ட் திங்கிங் திங்ஸ் from your own point of view and satisfying your own need for money or need for power, okay, or need for fame. It is always the other person you are satisfying. அப்பதான் ஒரு பிசினஸ் grow ஆகும், thrive ஆகும், successful ஆகும். Then you can even think of having more branches, franchisee அந்த மாடல்லாம் நீங்க யோசிக்கலாம். ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then people naturally come to you asking for ideas. You can even support the other businesses, support the other young entrepreneurs. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ணலாம், right? It's 10:50 now. Do we need a break? Now I think I can hear from you, from all that you have listened to. If there are any questions, you can feel free to ask me. So participants, if you have any questions till now, you can ask ma'am. This is one this is one thing in online training. Yes ma'am, yes ma'am. Yeah, I do it's it very every difficult, day. no? Yeah. So we don't have any idea of what's happening on the other side. We just go on with the hope, right? That's also Safia ma'am and Malini ma'am is opening their audios, so we can good. hear them, ma'am. We can hear Yes, them. yes. No doubts, ma'am. We don't need a break, ma'am. You can continue. Okay, It's very okay. interesting.
Thank you. Okay. One small question. Yes, I'm please. Ani here. Good morning. Good morning. My question is, nowadays, no, you said no. First, no, we will start, we will analyze, and then you start a small business, then you develop. But Yes. nowadays, the people mentality is otherwise. They want to go in for a very big malls and very big shops to shop. Maybe they've had some previous experience. We don't know. People who start malls, no, they don't start off as the first thing, right? They might No, have no, had. true. But people's mentality is only to go to that big things, big shops. Oh, okay. To buy things, you mean? Yes, Okay. even if I start a small, what to say, grocery shop or some fabric, some sari or something, some boutique or something, instead of coming to my shop, people are willing to go to the bigger shops, which is far away from their place, even though it is I understand. available near to their house. Yes. So the best thing you can do at that time is you can develop a relationship with the neighbors around you. You see, Maybe can we give some gift or something? you can do a lot of things. You can become as creative as possible, and you Yeah, can take your things to their place. You see, instead of sometimes no people just go to malls just for the sake of going. going. அவங்களுக்கு Yeah, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கிளம்பி போய் அந்த ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒரு அங்க அங்க அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கே போவாங்க. But true. many people, they don't even buy from there. Just for the joy of visiting malls, they just go and roam there, and then they come back, and then you see people buying things from small shops. அதுவும் இருக்கு. அங்க போய் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க. There are different kinds of people, you know. But still, I tell you, if you start a small boutique in your own locality, still you have got great chances of making it successful. அது நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே, நீங்க இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு. நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. லேட்டர் ஆன் when they come to know of it, they may even feel bad about it. அப்படியா, நீங்க இதை பண்றீங்களா, எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை, நீங்க சொல்லியிருக்கலாமே, அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க. then you feel bad about it. You see, நம்ம Yes. சொல்லியிருக்கலாமே. Yeah. எப்பயுமே வந்து நம்ம சொல்றதுல we lose nothing. Many people may say no to it. So what? We don't lose anything. Correct. First thing is to inform that you have started something new, and what is it that you are doing new. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்றதுனால நீங்க எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க. இப்ப நீங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸே வந்து ஒரு நெசவாளர்கள் கிட்ட இருந்து நேரடியா வாங்குறீங்கன்னு வைங்களேன், that is a big selling point. அப்ப நீங்க அதையும் சொல்லலாம், நான் வந்து இந்த நெசவாளர்கள் அந்த வீவிங் கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு இருக்கேன், அதனால நான் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ டிட் see what I'm sharing with you is something that I did. ஒரு 2 வருஷம் முன்னால, பெருசா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு ஒரு 20 sarees மட்டும். ஏன்னா என்னோட அக்காவோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க ஒரு வீவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So when my sister told me about that, I just decided to help that person. அப்ப எல்லாரும் அங்க போய் வாங்கிட்டு இருக்க நேரத்துல நம்மளுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க நிச்சயம் நம்ம எது பண்ணாலும் நம்மள சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. You see, but the point is you should have those people around you. So that doesn't happen just as magic. It happens over the years. ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், that keeps growing. You see, அப்ப நம்ம சேலை வித்தாலும் நம்மகிட்ட வாங்குவாங்க, நம்ம ஏதாவது ஒரு எண்ணெயோ எனிதிங், you see, food products or anything, எதை பண்ணாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புள் இருக்கணும். அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸே நான் சொன்ன மாதிரி, நீங்க டைரக்டா அங்க இருந்து வாங்குறீங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத சொல்லலாம். இல்ல நீங்க வேற யார்கிட்டயோ இருந்துதான் வாங்குறீங்க, கடையில ஹோல்சேலா தான் வாங்குறீங்கன்னா கூட, நீங்க இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து, இந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு சோஷியல் காஸ்க்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அததான் நான் அறம் சார்ந்த வணிகம்னு சொன்னேன் முதல்லயே. அந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் முதல்ல நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து இமீடியட்டா அது வந்து ஒரு பீப்புளோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணும். அதுக்காக மட்டும் பண்ணணும்னு சொல்லல. ஆனா these are the ways in which you can be different. You can add value to the customer, you can add value to the society, because there should be something new, no, there should be some reason for people to buy from you. அப்புறம் நம்ம வந்து டவுன் ஆயிரவே கூடாது. இந்த மாதிரி பெரிய கடையில போய் வாங்குறாங்களே, என்ன நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே நம்மள சப்போர்ட் பண்ணலையே, அவங்களே அடுத்து வேற கடைகள்ல போய் வாங்குறாங்களே,
அப்படின்னு நினைச்சு மனசு உடைஞ்சு போயிடவே கூடாது. நெவர் நெவர். Entrepreneurship is a tough journey. It shapes you like anything. You become stronger and stronger by the day. Who knows? A stranger may place big orders from you, whereas a neighbor may not. Whereas your own friend, whereas your own sister may not buy things from you. சில நேரம் சில பேர் வாங்க மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட, ஆனா நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. இவங்க நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட வாங்க, எங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க நம்ம கிட்ட வாங்கி இருந்திருக்க மாட்டாங்க. சோ வாட், பரவாயில்லையே. சோ எப்பயுமே எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அது நல்லது தானே. பிசினஸ்க்காகனே சொல்ல வரல நான். பொதுவாவே எப்பயுமே நம்ம நல்லா இருந்தோம் அப்படின்னா everything becomes easy. Yes, thank you for that question. Any other questions? ஹலோ மாலினி மேம், இன்னொரு விஷயம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த மாதிரி மால்ஸ்ல போய் பெரிய பிக் ஷாப்ஸ்ல வாங்குறாங்கன்னு, அந்த அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடா சில விஷயங்கள் நடக்குதுல, லைக் த லாக்டவுன் டேஸ். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பெரிய மால்ஸ்ல போய் எதாவது வாங்க முடிஞ்சுச்சா? எல்லாம் க்ளோஸ்டா இருந்துச்சு. இவ்வளவு தூரம் இத்தனை மீட்டருக்குள்ளதான் நீங்க போகணும் கடைக்கு, இதை தாண்டி போக கூடாது, இங்க இருக்கிற கடைகள்ல தான் நம்ம பொருட்கள் வாங்கிக்கிறணுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு பாத்தீங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்மளோட பிசினஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல பிசினஸ் ஆயிருந்திருக்கும். நம்ம அதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம கடையை இழுத்து மூடி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம. Yes, ma'am. It is a boon for them, for small vendors at that time. Correct, correct. Yes. So எல்லாருக்குமே ஒரு காலம் வரும். நம்ம வந்து பொறுத்து இருக்கணும். பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் பிசினஸ்ல. எஸ், யோகலட்சுமி மேம் ஏதோ கேட்க வந்தாங்க. I said no doubts, ma'am. Everything is clear. Okay. Okay, so we will move on to the next topic, which is information seeking. Seeking nale enna? What is seeking? You search for information. தேடுறோம் இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எங்க கிடைக்குதுன்னு தேடுறோம். ஒரு 2009ல ஒரு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணேன் நான். ஒரு ரொம்ப நல்ல ட்ரெயினர். அப்ப அவர் ஒரு விஷயத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்தாரு. என்னன்னா, தேடுங்கள் கிடைக்கும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோமே. ஆக்சுவலி இட்ஸ் verse from the Bible, but that's okay. You can apply it in all contexts. There's nothing religious to it. இப்ப தேடுங்கள் கிடைக்கும்னா என்ன, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்னா என்னன்னு கேட்டாரு. அப்ப எல்லாருமே நம்ம மேலாப்புல தெரிஞ்ச மீனிங்கை தான் நம்ம சொல்லுவோம். வாட் வி நோ, வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, தட்னா திறக்கப்படும், தேடினா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் he went on to say something unforgettable. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடணும், திறக்கிற வரைக்கும் தட்டணும். That was a powerful message, you see. அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்டென்சிவா இருக்கணும் நம்மளோட சர்ச் for information. When you seek for something, you should not rest until you get it. Do you agree? நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தேடுறோம். சில நேரம் நம்ம யாருக்காவது ஒரு ஃபோன் பண்ணி கூட ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்கிறோம், சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறோம், 2 தடவை ஃபோன் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், 2 தடவை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன், நீங்க எடுக்கல. Is that a good reason? You see, when ஆனா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ரொம்ப தேவை அப்படின்னா 2 தடவை ஃபோன் பண்ணதோட நம்ம நிப்பாட்டிடுவோமா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி பண்ணுவோம், இல்ல ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவோம். சரி, போன் எடுக்க முடியாத மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறாங்கன்னா மெசேஜையாவது பார்க்கட்டும்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணுவோம். அப்புறம் அவங்க மெசேஜையும் பார்த்து ரிப்ளை பண்ணலைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காலீக்ஸ் யாராவது நம்மளுக்கு தெரியும்னா அவங்க மூலமா ரீச் பண்ண பார்ப்போம். இல்ல அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பருக்கு யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி 4 தடவை ஃபோன் பண்ணேன், அவர் எடுக்கல, முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும், இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க வாங்கணும், மெசேஜும் ரிப்ளை பண்ணல, நீங்க கொஞ்சம் என்னன்னு கேக்குறீங்களா, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோமா இல்லையா? Just think about that. We try all possible means to reach the person and to get the thing done.
The same thing applies in business. சும்மா 2-3 தடவை நம்ம மேல் ஆப்ல சர்ச் பண்ணிட்டு இங்க பார்த்தேன் அங்க பார்த்தேன் தேடினேன் கிடைக்கல இல்ல இவ்வளவுதான் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லாம you should do a deep thorough study of the marketplace. இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிங்கே வந்து நிறைய லெவல்ஸ்ல நம்ம பேசலாம். எப்ப வந்து நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அப்ப வந்து ஒரு நியூ ஐடியா நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி ஐடியால வேற யாராவது ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்களாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். அது எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு? 4 பேர்கிட்ட பேசி பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆன்லைன்ல எல்லாருமே ஃபெமிலியரா இல்லைன்னா யூசி இப்ப சில பேர் கேட்கலாம் இப்ப முந்தியெல்லாம் ஆன்லைனா இருந்துச்சு அப்ப எல்லாம் யாரும் பிசினஸ் பண்ணலையான்னு. That's true. Now more things are available online and more people are available online. அதனால more information is available online. அதனால நம்ம ஆன்லைன்ல இன்ஃபர்மேஷன் சர்ச் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் இங்க இருக்கா, இந்த சர்வீசஸ் இங்க இருக்கா. இப்ப ஒரு என்கிட்ட கிளாஸஸ் வர்றவங்க நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி வருவாங்க. Because I've registered myself in one site. So the people who come there know about me and then they call me. இந்த மாதிரி சைட்ல பார்த்தோம் நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி தரீங்கன்னு நீங்க தனியா சொல்லி தருவீங்களா, 1-to-1 கிளாஸ் எடுப்பீங்களா இல்ல பேட்ச் கிளாஸஸ் மட்டும் தான் எடுப்பீங்களா, இந்த ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கு எடுப்பீங்களா, they ask so many questions. வீக்கெண்ட்ஸ்ல மட்டும் எடுப்பீங்களா, you see. So online வந்து ரொம்ப நல்ல place to look for information. Everything is available there. But you can also talk to people around you and seek or gather information. நம்ம ஏரியால இந்த மாதிரி ஒரு கடை இருக்கா, சாப்பாடு see food and dairy processing is the segment. So food வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு நீட் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இப்ப நீங்க சாப்பாடு சம்பந்தமா ஏதாவது ஒண்ணு ஆரம்பிச்சா ப்ராஃபிட்டும் நிறைய இருக்கு, அது ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் கொடுக்கும். ஏன்னா அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணாம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு வடையே நீங்க நல்லா போடுறீங்கன்னு வைங்க, ஒரு உளுந்த வடையே போடுறீங்கன்னு வைங்க, அதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னா அதுல கொடிகட்டி பறக்கிற அளவுக்கு நீங்க ஒரு பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். பட் யூ நீட் டு பிலீவ் இன் தட். இல்ல ஒரு குழம்பு ரொம்ப நல்லா வைக்கிறீங்க, நீங்க ஒரு சாம்பார் நல்லா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வெறும் அதை வச்சு மட்டுமே நம்ம மார்க்கெட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுக்கு நீட் இருக்கு. இப்ப நிறைய பேருக்கு சமையல் பண்றதுக்கு டைம் இல்லாம வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இதே நம்ம வந்து ஒரு கிராமத்துல போய் ஒரு குழம்பு கடையை வச்சா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஏன்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுல சமையல் பண்ணிடுவாங்க. You see, so you should also study the different aspects. என்ன இடத்துல நம்ம என்ன மாதிரி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு ஒரு பிஸியான ஒரு அர்பன் ஏரியால வந்து நம்ம ஒரு குழம்பு கடையை ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளவு நல்ல ரன் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சாதம் வீட்டுல வச்சுக்கிறவங்க அந்த குழம்பு டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு குழம்புல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அடுத்து ஒரு 2-3 வகையா பண்ணலாம். வெரைட்டிஸ் you see. Because the same customer you see cannot get the same thing every day. So you can add more varieties. Never compromising on the quality. Also on the consistency. ஒரு நாளைக்கு நல்லா இருக்கு, இன்னொரு நாளைக்கு நல்லா இல்லைன்னு ஆயிடக்கூடாது. எப்பயுமே நம்ம கிட்ட வாங்குற அந்த முதல் தடவை வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்களா அவங்கதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கஸ்டமர்ஸ். ட்ரெஸ்ஸோ ஃபுடோ, இந்த ஃபுட்னு நம்ம சொல்லும் போது ப்ரிப்பேர்டு இந்த மாதிரி ஃபுடோ இல்ல இப்ப ரா நம்ம பொடி பல விதமான பொடிகள் இப்ப கிடைக்குது. பருப்பு பொடி, கருவேப்பிலை பொடி, புதினா பொடி, so many things are available. அப்ப இது மாதிரி நம்ம நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பொடியை நம்ம தயாரிச்சு விற்பனை செய்யலாம். அதுதான் நான் சொன்னேன், டு கிரியேட் எ நீட். அப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த கீரையை கிடைச்சு வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அதை நம்ம பொடியா கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்ப நாளைக்கு அதை வச்சிருக்க முடியும். இப்ப முருங்கை இலையே எடுத்துக்கோங்களேன், முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அவ்வளவு ஈஸியா முருங்கைக்கீரை கிடைக்கல. அப்ப வந்து நம்ம இந்த முருங்கை பொடி இப்ப வருது, அதை வச்சு சூப் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. அப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம அதை மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த மாதிரி தேடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அவைலபிளா, என்ன மாதிரி நம்ம அதை டிஃப்ரெண்டா பண்ண போறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் நம்ம ஆரம்பிச்ச பிறகு again you can go meet the customers and get their feedback.
இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கிட்ட அவங்களே சொல்லுவாங்க, நாங்க வேற இடத்துல இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு இருந்தோம், அங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க. பேக்கிங் மெட்டீரியல் கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம். அவங்க வந்து இந்த கிளாஸ் பாட்டில்ல தர்றாங்க, பிளாஸ்டிக் இல்லாம. நீங்க கூட பிளாஸ்டிக்ல தராம பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தரலாம். நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பிளாஸ்டிக் நல்லது இல்லைன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன். Then you get to hear that from your customer. Then you understand the importance of that aspect. So immediately you can switch over. அதை வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்ட பிறகு மாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். That's why I said you should be open to criticism, you should be open to all kinds of feedback. Right. அப்புறம் பிரைசிங்கே, அங்க இந்த விலைக்கு கிடைக்குது, நீங்க ரொம்ப ஒரு காஸ்ட்லியா சொல்றீங்க, உங்களோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு. தட்ஸ் ஒன் திங் தட் நார்மலி கஸ்டமர்ஸ் டெல் யூ. நிச்சயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ்ல ஒரு 2 பேர் இந்த சொல்லிடுவாங்க, நாங்க அங்க ஒரு 20 ரூபாய்க்கு தான் வாங்குறோம், நீங்க 25 ரூபாய் சொல்றீங்க, இந்த மாதிரி. But that is the time when you should be able to convince the customer why it is priced at 25 rupees. What makes your product special? What makes it worthy of 25 rupees? நீங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல கான்ஃபிடென்ட்டா அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். It shouldn't appear like you want to make money out of it. You should give them a valid reason. இந்த விஷயம்லாம் நாங்க அங்க போய் வாங்கிட்டு வரோம், வேற இடத்துல இருந்து நேரடியா அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வர்றோம், அப்ப அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். See, whatever is the reality, you can share it with them. They will also understand the pain behind it, the efforts taken, the time that you spend in developing the product. Business is all about that, you see. You're getting paid for the time and effort, the labor that goes behind it. அதுக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் தானே அது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன விலைக்கு நம்ம அதை வாங்குறோமோ அதே விலைக்கே கொடுத்தோம்னா வாட்ஸ் த பாயிண்ட் இன் டூயிங் அ பிஸ்னஸ்? ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் த கஸ்டமர் about the price change, and you can also give people an offer like நீங்க ஒரு 4 சேர்த்து வாங்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைஸ் கம்மி, அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, buy 3 and get 1 free, or buy 3 at this price. அது ரொம்ப நல்ல டாக்டிக், நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி, because you sell 3 or 4 products at a time. And then you should also follow up. ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்களே வந்து கேட்கலாம், யார் ஒரு ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட வாங்கியிருந்தாங்க. சி, ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது காலி ஆயிரும், எண்ணெய், இந்த மாதிரி பருப்பு பொடி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், சத்து மாவு, தட்ஸ் another thing. this ஹெல்த் மிக்ஸ் இருக்கே, இப்ப எல்லாருக்கும் அது தேவையா இருக்கு. அதுலயும் நீங்க சிறுதானியம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும், ஏன்னா எல்லாரும் அதை சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களா அதை பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அதனால யாராவது பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே த பிரைஸ் ஃபார் குவாலிட்டி. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெலிவர் இட், அவ்வளவுதான். பீப்புள் ஆர் நாட் மச் பாதர்ட் அபவுட் த பிரைஸ். ஏன்னா இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி பெரிய மால்ஸ்ல போய் ஒரு சாதாரண விஷயத்த நிறைய விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கே ரெடியா இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க நல்ல குவாலிட்டி இருக்கிற ப்ராடக்ட குறைச்ச பிரைஸ்ல கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. you can price the product accordingly. அப்ப அந்த ஃபிளேவர் எல்லாம் ரீட்டைன் ஆகுற மாதிரி, குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா கன்சிஸ்டன்ட்டா அதை கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். தென் காம்படிட்டர்ஸ் எப்படி பண்றாங்க, then you should seek information regarding that. And if there is any changes, there are any changes happening in the industry, you should be aware of that. அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி reading plays an important role. Reading newspapers or following the news. Okay. Then if it is an organization that you're running with a few employees, seek information from them, because they are the people who go and meet the customers. You are not meeting the customer directly. So form
groups, conduct meetings, team meetings, and listen to them to seek information from your employees of what is going on in the employee circle as well as in the customer side. You should be alert all the time and work on that information that you have gathered. If it is some imperfection in the product side, work to make it perfect. Convey that to the customer. இதெல்லாம் நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து feedback வாங்கியிருக்கிறோம். We are working on that. Soon you will be able to enjoy the new product with all these features added or with all these imperfections removed. Or you will get a totally new product catering to your requirement. அந்த மாதிரி நம்ம convey பண்ணலாம். Yes. Do you have anything to share? I've noted down a few things. Yes, you seek information from every side, from your clients, from your suppliers, from everyone who is related to your business. And you can be open to ideas from your employees. Business expand பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ideas new வச்சிருந்தாங்கன்னா, they are the persons who are directly involved in meeting the customer, and if they are aware of it, you should give them the freedom to express it. You can gather information from every corner and work on it. You can conduct trainings. Sometimes you may not be able to get the right person to work for you. You get an average person, but then you train the person to be equipped in all the skills that are needed for your organization. So adukku trainings ku enna madri exposure kudukalam and madri neenga kandupidikalam. But all of you here, I understand, are aspirants wanting to become entrepreneurs. So as I said in the beginning, it's a one-man show in the beginning. You have to do all the tasks yourself. So you should be a good speaker, you should be a good writer, you should be a good listener, you should be a good reader. You should be a flexible personality, you should be an approachable person. Everything combined into one person possessing all the aspects. Whereas in an organization, you have a person for each. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பர்சன் அப்பாயிண்டடா இருப்பாங்க. ஆனா நீங்க ஆண்டர்பிரனரா இருக்கும்போது நீங்களே எல்லாத்தையும் பண்ற மாதிரி இருக்கும். That's quite challenging. இந்த விஷயமே பாருங்களேன், இந்த ட்ரைனிங்கே so much of matter is available online. So if you want to learn some skill, you can seek information on the internet. Excuse me. The internet is the best place to seek information. But you should be also careful about it, because false information, wrong information is also available there, because everybody is free to use the internet. You should be able to distinguish the right information from the wrong information. When is it possible, or how is it possible? Only when you have read enough, when you have a good exposure to what is happening around, then you can easily tell. நீங்க பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், இது இல்ல, வேறதான், நீங்க ஏற்கனவே வேற விஷயம் படிச்சிருந்திருப்பீங்க from reliable sources. And when you come across something else which is contrary to what you have read, contrary to what you have been told, then you can immediately identify that. ஏன்னா நம்ம ஒரு லீடரா இருக்கும்போது நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம பாஸ் பண்ணணும்.
It is our duty, it is our moral responsibility to keep all the employees informed of what's happening in the organization, what's happening in the marketplace, and the government policies, whether you are adhering to all that. Okay. Any questions here? You can study some of the success stories and learn from that. That's quite interesting. How people started businesses from the scratch. Yes, ma'am. Ma'am, there is a forum, Find Fact, wherein you can verify whatever you want to verify. Just I want to tell you, this is available in the net. Thank you. Thank you. Yes. Then we can make use of that. Yes, everything is available on the internet, right? So No, there is a special forum wherein you can yeah, that's what I'm telling post you your now. question whether whatever matter you are giving is a false one or a correct one. அதான் சொல்றேன். அதை வெரிஃபை பண்றதுக்கே அதுவே இன்டர்நெட்ல அவைலபிளா இருக்குன்னு சொல்றேன். Yes. The forum, you see, you don't have to go anywhere else to verify it. Yes. Good. Thank you for that information. Find Facts, is it the name of the forum? Find Facts. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes. Information seeking happens at all stages of entrepreneurship. When you start, when you're on the way establishing it, and even after having built a successful business. See, these two, many things we've already mentioned. Even after establishing a business, still we seek information. Everything keeps growing, everything keeps changing, you see. ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மாடல்ல நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் for years together, and when something big happens, some big changes happen, then you have to modify your business model according to that. So that is possible only when you gather enough information regarding what is to be done, regarding how it is to be done. And you can also study a few success models, a few failure models, learn from them. Reading helps you a lot for anything. When people ask me how to become proficient in English, the first thing I tell them is to read a lot. We can even apply it here. Entrepreneurship, educated people starting a new business, you see, can read a lot of what's happening. Adum the success stories சொன்னனே, success stories read பண்ண நம்மளுக்கு நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். ஃபெயிலியர் மாடல்ஸும் நம்ம ரீட் பண்ணணும் அவசியம். What is there to learn from them னு நினைக்காம, sometimes they can be more helpful because you also learn what not to do. Failures are great lessons. And when we fail, sometimes it's natural, you see, we are all human, so we tend to fail in anything, in our relationships or in our businesses. So these things happen. Those are the times when you have to learn lasting lessons for your life or for your business. It is introspection, we say. You study, you analyze about what went wrong, what caused you to fail. Was it your mistake, or was it something that prevailed in the market and you were not able to deliver according to that? Or was it your employees? So you can study that introspection. Man, we should be very careful not to commit the same mistake again, because these lessons, they cost you a lot.
They cost you a lot in terms of money, in terms of time. And you see, ஒரு நம்ம வந்து grow ஆயிட்டே போறது ஒரு ஸ்டேஜ். grow ஆகலைனாலும் மெயின்டைன் பண்றது இருக்கே, அதுவே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் சில நேரம் அந்த மாதிரி இருக்கும். then it takes off. அந்த மாதிரி மெயின்டைன் ஆகாம நம்ம பின்னால போனோம்னு வைங்க, அப்பதான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். you have to put in more hours of study and analysis. அந்த டைம்ல தான் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் கேட்கலாம். because you may not know everything. You can even spend money at that time to hire an expert and advise you on what to do next. நார்மலா பீப்புளோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா, ஏற்கனவே நான் லாஸ்ல இருக்கேன், பிசினஸ் லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, இப்ப போய் இவ்வளவு தௌசண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஹையர் பண்ண சொல்றீங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் நாட் த ரைட் திங். அப்பதான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பா, டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் tough situation. Because I know of a person in Bangalore. She is a woman running a college there, a PUC college. She's learning English from me. That's how I got to know of her. She attended a training recently suggested by me, or entrepreneurship training da, or global connect kadaikum solli refer pannirundhen. Then after attending that, she felt very thankful. ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இந்த லாக்டவுன்ல இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இல்லாம எல்லாருக்கிட்டையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்றது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற நேரத்துல we didn't know what to do, and this training changed so much. It opened a world of possibilities. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. But you see, you have to pay for the training. So already when things are going down, we think twice to spend money in trainings. Trainings தான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் மாதிரி நினைச்சுக்கணும். We are investing in ourselves. And you can hire an expert. அவங்களே இன்னொன்னு சொன்னாங்க, she has hired an expert who is charging fees in lakhs. 6 lakhs தான் சொன்னாங்க அவங்க. ஆனா அவங்க ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லி. But they are ready to do that. Because you see, it's like an investment. They want to grow out of the tough thing, and they also want to make it big. Entrepreneurship is all about risk taking. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்கிற ஆள் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியாது. and you have to work on yourself. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்மளுக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நமக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியுமேன்னு நினைச்சோம்னா ஆண்டர்பிரனர் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். and then முதல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள், முதல்ல சரின்னு பட்ட சில விஷயங்கள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தப்புன்னு படலாம். according to the times, changing times. அப்ப நம்ம இமீடியட்டா அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிற தெரியணும், நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாமே. ஆனா நம்ம பேசிக்கா சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல, எத்திக்ஸ்னு, அதுல வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது. பிசினஸ் எத்திக்ஸ் should always be maintained. come what may. கஷ்டமான நேரத்துல அதை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது, just to make money or to sustain in the market. You should not go against the ethics. ஏன்னா அது நல்லது இல்லை ஃபர்ஸ்ட். இன்னொன்னு, அதுவே உங்களுக்கு ஒரு செல்லிங் பாயிண்டாவும் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நேரத்துல கூட இவங்க வந்து ரொம்ப ஆனஸ்டா பிசினஸ் பண்ணாங்கன்னு 4 பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். it creates a good will for us. okay, and that is what I was telling you about. You can study about all these stories when you set out to seek information. Keep yourself updating every single day about businesses happening across the world, not just in your own locality. எங்கேயோ ஒரு கண்ட்ரில, எங்கேயோ ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்ல ஒரு உமன் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஆனா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், நம்ம பிசினஸ்க்கு தேவையான ஒரு விஷயம்.
that may be life transforming. The ரொம்ப ஒரு joy and thrill of it, you know. So you should be always alert. Information from anywhere can change the entire outlook of your business. And you can also openly share it. It need not be even a secret, because you see, what you read on the internet is open to all. So உங்களுக்கு மட்டுமே தான் தெரிஞ்ச விஷயம்னு இல்லாத, நீங்க வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர் ஆகின பிறகு யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு, நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு போய் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கோ ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கோ கூட போகலாம். Actually, you should welcome those opportunities, because it is very, very useful to share your own journey. ஏன்னா அது ரொம்ப பர்சனல், ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மாதிரி நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது ஓப்பனா நீங்க சொல்லலாம், நான் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஐடியாவை எடுத்தேன், இவங்க பண்ணிட்டு இருந்த பிசினஸ் மாடல் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு, அதனால நான் அதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணினேன், என்னோட பிசினஸ்ல மாடல்ல இதை நான் ஆட் பண்ணேன், அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். That way you can inspire a lot of people. Yes. And an entrepreneur should be open to talking with strangers. நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட, நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் தான் பேசணும்னு இல்லை, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட நம்மளால பேச முடியணும். நீங்க ஒரு இடத்துல போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 15-20 minutes ஆகுதுன்னா, அங்க இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட you can open a conversation with them. Who knows? Who knows? It may open up a world of possibility. He may become a customer, or he may become your partner, he may become your mentor. You don't know, right? அந்த மாதிரி ஒரு casual conversation with strangers can do wonders. Once, you know what happened in 2011, I went to Indonesia to attend a business training. Actually, the training was attended by 8,000 people. It was a big auditorium. We were listening to the leaders of the company sharing their journey, everything. So on my way back, you know, I missed my flight. Actually, we had to take the flight from Jakarta to Kuala Lumpur and then from there to Chennai. I missed my flight. I was scared like anything because I was all alone. Nobody with me. Imagine, in a new place and with not much money also, because you see, it's the end of the trip. We don't have much money left. And I was about to cry. Then I decided, okay, God has given me this opportunity for some reason. Let me make the most out of it. I'm not going to leave this airport simply. I just told this to myself. And you know, the magic happened. I went to the restroom and then I came back. There was a person sitting on the front, in the front, lounge. And then I sat beside him and we started a conversation. And it happened that he was a multimillionaire in Malaysia. And when I asked him about whether he had any friends in India, he immediately said, maybe you. So we became friends, and I invited him to Chennai, and then I went to Malaysia, and he was the head of such a large business organization. He invited me to attend 2 of his trainings in 2015. I was there in April 2015, and then again in October 2015, attending his trainings. And then, see, he didn't tell much about himself at that time when we were conversing. Later, after I reached Chennai, he sent me the books that he wrote by courier. Only at that time I knew that he wrote books. Such a big person. You see, it's not easy to get a connect with a multimillionaire. You see, such a brilliant. So he gave training in what on what topic, Vanilla? Actually, he was running a network marketing group, a big organization, health supplements. Okay. And we know in network marketing, it is all about the person. It is more about the person than about the product. So that point, I like it very much in network marketing. Many people here in our country, they are averse to network marketing. அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஆள் பிடிக்கிற வேலைன்னு சொல்லிடுவாங்க ரொம்ப சாதாரணமா. Multi-level MLM, multi-level marketing. Yes, it's not that.
It's not at all that. You see, ஆள் படிக்கிற வேலைன்னு நம்ம சொன்னோம்னா then everything else is that. காலேஜ்ல அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கிறது அது கூட ஆள் பிடிக்கிற வேலை தான். கண்டிப்பா. ஒரு கிளினிக் ஓபன் பண்ணி நம்மளுக்கு பேஷண்ட்ஸ் வரணும் அது கூட ஆள் பிடிக்கிற வேலை தான். Then in bus stand you see people standing there and calling out Madura Madura Trichy Trichy ஆள் பிடிக்கிற வேலை தான். Everywhere it is there. In all business, that is the secret. That is the basic thing. Yes, correct. We need people to do a business. So it was a wonderful training. You see, hours together, and I have all the notes taken there. How to grow as a person. So that we can have for our students one day, Vanilla. Yeah, sure. So growing as a person does a lot of magic. Whatever we do, as I said earlier, நம்ம என்ன பண்ணனாலும் அதுல reflect ஆகும். When we are such a person, whatever business we start, whatever we do, people will be ready to buy that from us because they know us. So they know that what we do will be something good. What we are associated with is something good for them. So they also want to enjoy the product or services that we offer them. So that was a casual, I was just quoting that as an example. That was a casual conversation which ended up in that. Yes. The miracle. Rarely it happens in our life. Yes. But we should be open to that. Sure. நம்ம யாரோ ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருக்காரு எதுக்கு அங்க போய் உட்காரணும் நம்ம தனியா போய் உட்காரணும்னு I would have missed that opportunity. Yes. Yes, any questions? Participants, somebody was talking. Is anybody is having any question? Somebody talked in between, that's why I'm asking. Okay. Yeah, we can ask them. Yes, does anybody have any questions now? See, for women to become entrepreneurs is the best thing I can tell you. You can be independent, and it is easier for women to become entrepreneurs because we already do a lot of things, manage so many things at home. And entrepreneurship also demands the same thing. You have to be everything, all rounder. அது நமக்கு ஏற்கனவே கை வந்த கலை தான். Naturally நம்ம inherited andadha. Ama. Yes. So it's easy for a woman to become a successful entrepreneur. Thank you. We should believe in ourselves, all the skills that we are born with. And tolerance, you see, நம்ம ஈஸியா ஒரு இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? That helps you a lot when you run an organization, when you listen to customers' complaints, when you make corrections, when you introduce new policies to make your employees happy. எல்லா விஷயத்துலயும் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு எது வந்து நம்ம நினைப்போம் நம்ம வந்து ஒரு மேனா இருந்திருக்க கூடாதா அப்படி இருந்தா இதை பண்ணிருப்போமே. No. Whatever we have, whatever we are, we should be thankful for that and we should make the most out of it. No point in talking about things which are not under our control. It's a waste of time and energy. If we are a woman, be thankful to it and make the most out of it. Yes, any questions? Any special questions regarding soft skills or anything related to it? Participants? Yes, Safia ma'am. What's your idea about partnership business, ma'am? Is it okay or? Yeah, it depends. Again, it depends. Some people are very good at being partners or in having partners. Some people are not so comfortable in launching a partnership business. நம்மளோட attitude base பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம என்ன type of business model choose பண்றோம்ட்டு. If you are good at that, see, if you have trust in your partner, and if we are like-minded are the problem illa. Yes. Sometimes the opposite is also true. Like-minded இல்லாம உங்களுக்கு என்ன இது இல்லையோ அத காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி அப்படி இருந்தா கூட நல்லது. ஏன்னா நம்ம ராங்கா போறப்போ அவங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணுவாங்க, கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. Yes. So it can be anything. Partnership is good. Many businesses are successful in being partnership businesses. Yes. So for some people it doesn't work out. எல்லா டெசிஷன்ஸும் அவங்களே பண்ணணும், ட்ரஸ்டே இல்ல, யாரையும் நம்ப மாட்டாங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு போகாம இருக்கிறது நல்லது. And sometimes you should also be ready to face the other losses. சில நேரம் பார்ட்னர் எல்லாத்தையும் சூட்டிட்டு ஓடிட்டான் நம்ம சொல்லுவோம்ல, கேள்விப்படுறோம்ல, it happens.
when you're away, see, funds are being mismanaged. So you should you should be ready for all this. அப்ப வந்து நம்ம full broken ஆயிராம, you should Okay, again ma'am. build it. You should again build it from the beginning. Yes, because they are lessons learned. And the next time, either you can have a different partner or you can go on your own. Okay, ma'am. Okay, ma'am. In having a partnership model, make everything clear at the outset. You have everything written down. இது எல்லாமே ஒரு written formல இருக்கணும். இது எல்லாமே நம்ம money விஷயம் and the kind of work that you will do எல்லாமே written formல இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்காது. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Yes, any more questions? Participants, any other questions? Yes. Even I feel very proud that Vanilla is, in one way, she is also an entrepreneur. She was not depending upon any institution. Like ஒரு என்ன சொல்ல சுயம்பு மாதிரி தான் அவங்க வந்து she started teaching on her own. She was Yes. not depending upon any institution or any school or college. After finishing her studies, she started her own venture. And school college na kuda ஒரு confined group ஆ இருந்திருக்கும். Now she is meeting thousands of people. Yes. Online, offline. From different So that is countries. also, yeah, different countries. That is also an important thing we have to consider. So in one way, she is also an entrepreneur. She's doing her that is business through. She's that is showcasing her skills, teaching skills through various medium. So definitely we have to appreciate her. From her place itself, she's doing lot of things. So thank you, Vanilla. Thank you so much for being with us and giving I would your like time. to add this one thing, was you see, I shared with you when I shared my profile with you. I was actually running a center for English Yes. learning called English for Everyone. For now, in the Yeah, lockdown, Vanilla. I know Vanilla shared with me. She was running a institute. ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் ஏன் இல்லாததையே இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வெண்ணிலா நீ ஏன் அதை சேர்த்துக்கல ப்ரொஃபைல்லன்ட்டு ஆக்சுவலி remove பிகாஸ் பண்ணேன் ஆஃப் திஸ் profile ல இருந்து. எனக்கு பேண்டமிக். close பண்ணிட்டேன். Yes. So But close you- பண்ண பிறகு run But பண்ணிட்டு நீ இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. ரன் பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்க ரொம்ப எத்திக்கலா அதான் சொன்னாங்க ஃபைனலா நம்ம ரொம்ப எத்திக்கலா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் ஷி வாஸ் ரன்னிங் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். அதை வந்து இப்ப க்ளோஸ் பண்ணனால அதை ப்ரொஃபைல்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் தட் இன் சம் வே. சென்டர்னு இல்லைனா கூட ஆன்லைன்ல ஷி இஸ் டூயிங். பட் அந்த அளவு எத்திக்கலா இருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எத்திக்கலா இருந்தா லைஃப்ல கண்டிப்பா அதுவே நமக்கு ஒரு யூஎஸ்பியா இருக்கும். நம்மள Mind நம்ம free ஆ சேவ் இருக்கும். பண்ணிக்கிறது Mind நம்ம will be very ஒரு free. Yes. யூனிக் செல்லிங் ப்ரிப்போசிஷன் தான் நமக்கு அது. ஐம் திஸ் மச் ஐம் எத்திக்கல் ஐம் ஃப்ராங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வெனிலா ஃபார் பீயிங் வித் அஸ் அண்ட் Thank you for the ரொம்ப ஓப்பனா எல்லா விஷயத்தையும் டைரக்டா அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் ஐ மீட்டிங் வெனிலா ஆன்லைன் த்ரூ திஸ். ஸோ நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரே ஸ்கூல் மேட்ஸ் நாங்க. ஆக்சுவலி ஐ கேம் அவுட் 10th, யூ ஜாயின் 11th இட் சீம்ஸ். என்ன வெனிலா அப்படியா? So you were not there for the high secondary? No, I was there up to high school. Only in this group I came to know that. Oh my God. You are here. But anyhow, we were in the same school. We are schoolmates. But through various interactions in the group, I came to know about Vanilla very clearly. And I selected Vanilla for this session. That So this I is thought the that first time we she'll get be to see each most other. suitable. Yeah. So thank you so much, Vanilla, being with us for gracing Thank our you, event. thank you. Thank you so much. I feel so honored. I'm very happy that I was able to share my Still, we knowledge. have more time to meet. Definitely, we will be meeting frequently hereafter. I hope so. Thank you. Sure. Thank you so much. Thank you Thank so you all. much. I thank all the participants also. Thank you. Thank Yes, you. for your questions. Yes, any questions? I wish all of you a very, very successful entrepreneurship. Yes, I want to see all of you become great entrepreneurs. That's one thing.